An unspoken loss, or self-proclaimed truth. This story isn't one that requires your deepest condolences. No, this story is just here for anyone craving to know how something or someone can go from being an average person, the normal girl she's always been, to the mess she now is. My story has been built upon loss, but I refuse to halt construction here. There are things in life that cannot be lost, for instance, my name, Alexis, whereas the person behind the name, she's been lost for a while. Or as long as that ridiculous bracelet's appearance. Every second, every minute, every hour, passes by like millions of light years. A buried story, a buried truth, never heard by man, yet set on a loop in my mind. The truth I would never be able to face, the truth of the unspoken loss, a loss so great for me yet so small for everyone else, or is it really so minuscule to everyone, or do I make it seem that way? The loss of a dear friend, a dear family member, the person who truly knew me. Truly understood me. Wait a second, that cannot be right, I barely even know the woman. I never faced the truth, I buried it under anything I could search for, burrowing under any sort of solid ground to not feel that pain. Pain that could correspond with billions upon billions of swords being forced through my own chest cavity. Almost 6 years now, how could I move past such an intense suffering, this in-depth doubt and conflict, as if disguising itself in a medieval story book on a dusty bookshelf? Am I to blame for never facing such truths and never accepting the idea that this book would ever be opened? At least I wasn't going to be the one opening it. Never reading into the true meaning, the real story. However, I do need answers to this mysterious journey. She isn't here and has not been for an abundance of years, though I feel her presence. The world keeps turning on its axis while I'm standing here as still as a statue hoping for a treasure, the same treasure corroding my insides. Eating up every last strand of wool left in me, the treasure I haven't even been searching for. Enough beating around the bush, curiosity about this bizarre yet unique bracelet must be rising. Enough pretending I'm actually just talking about a bracelet here and not the person who packaged and brought it right here, in the very room I'm typing out this story, gems that would just shine when in contact with the slightest drop of sunlight. The purest gray-blue color I had ever seen. Whenever I start describing this peculiar bracelet, I feel like it's just exploding with life and humanity. This piece of jewelry just held itself together perfectly, as though it was almost supported by a spine. Where did I find such an irreplaceable piece? That isn't a hypothetical question. I would love to know how it one day ended up on my bedside table. Could it be all the years of thinking the tooth fairy was just a story was the real fairy tale? I would have expanded on these thoughts if I hadn't found the note hidden underneath. Imagine this, imagine at any living moment, always being scared of pausing and not being able to move. Being stuck in the middle of all the action, yet being so far from it. The anger that builds up because you know you're going to somehow miss out on something because there is nothing in that moment you could possibly do except perhaps give up on that little hope you had left. Life as we know it is a difficulty as it is, especially with all the madness going on in one's head, my head. This was one of those moments, a moment of pure anxiety. As far as I remember, people have told me that my imagination was limitless. I used this to my advantage. I imagined what my mother looked like, how she greeted people, and if she had the tiny little dot at the top of her ear, just like I have. It's funny because my aunt had taken me in as if I were her very own, the Joey to her Rue. Maybe it isn't that comedic, after all, she had no easy childhood and no relaxed adulthood. The battles this admirable woman faced is astounding. After years and years of disapproval faced from people close and far, she had been broken down over and over again. But this person decided to push all those issues to the side just to build me a cot and create a life that was just ours, just the two of us. I've heard many things about my mother from her being her sister and all. That's how I know the color of her eyes, but unfortunately, I feel that's the only factual information I've gotten from her. As I mentioned before, I'm happy in this cozy house made especially for the một sự mất mát bất thành văn, hoặc tự xưng chân lý.
Câu chuyện này không phải là câu chuyện đòi hỏi chia buồn sâu thẳm của bạn, không, câu chuyện này chỉ ở đây cho bất cứ ai thèm muốn biết làm thế nào một điều gì đó hoặc ai đó có thể đi từ một người bình thường, cô gái bình thường mà cô ấy luôn luôn là, đến sự lộn xộn của cô ấy bây giờ. Câu chuyện của tôi đã được xây dựng trên sự mất mát nhưng tôi từ chối ngừng xây dựng ở đây. Có những thứ trong cuộc sống không thể bị mất, ví dụ như tên tôi Alexi, trong khi người đứng sau cái tên cô ấy đã bị lạc mất một thời gian, hoặc miễn là cái vòng tay lố bịch đó. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, đi qua như hàng triệu năm ánh sáng. Một câu chuyện chôn vùi, một sự thật chôn vùi, chưa bao giờ được nghe bởi con người, nhưng đã đặt trên một vòng lặp trong tâm trí tôi. Sự thật tôi sẽ không bao giờ có thể đối mặt, sự thật về sự mất mát bất thành văn. Một sự mất mát rất lớn đối với tôi nhưng rất nhỏ đối với mọi người khác, hay là nó thực sự rất nhỏ với tất cả mọi người, hay tôi làm cho nó có vẻ như vậy. Sự mất mát của một người bạn thân yêu, một thành viên gia đình thân yêu, người thực sự biết tôi, thực sự hiểu tôi. Chờ một giây, điều đó không thể đúng, tôi thậm chí không biết người phụ nữ đó. Tôi chưa bao giờ đối mặt với sự thật, tôi chôn nó dưới bất cứ thứ gì tôi có thể tìm kiếm, đào sâu dưới bất kỳ loại đất vững chắc nào để không cảm thấy nỗi đau đó. Nỗi đau có thể tương ứng với hàng tỷ khi hàng tỷ thanh kiếm bị ép vào khoang ngực của tôi, gần 6 năm nay, làm sao tôi có thể vượt qua nỗi đau dữ dội. Nghi ngờ và mâu thuẫn sâu sắc này, như thể ngụy trang trong một cuốn sách truyện thời Trung Cổ trên một kệ sách đầy bụi bặm. Tôi có phải đổ lỗi vì không bao giờ đối mặt với những sự thật như vậy và không bao giờ chấp nhận ý tưởng rằng cuốn sách này sẽ bao giờ được mở ra, ít nhất tôi sẽ không là người mở nó. Không bao giờ đọc vào ý nghĩa thật sự, câu chuyện có thật. Tuy nhiên tôi cần câu trả lời cho cuộc hành trình bí ẩn này, cô ấy không ở đây và đã không ở đây trong nhiều năm mặc dù tôi cảm thấy sự hiện diện của cô ấy. Thế giới cứ quay về trục của nó trong khi tôi đứng đây như một bức tượng, hy vọng một kho báu, cùng một kho báu ăn mòn bên trong tôi, ăn hết tất cả những ý chí cuối cùng còn lại trong tôi, kho báu mà tôi thậm chí còn chưa tìm kiếm. Đủ đập xung quanh bụi cây, sự tò mò về chiếc vòng tay kỳ lạ nhưng độc đáo này phải tăng lên. Đủ giả vờ là tôi chỉ nói về một chiếc vòng tay ở đây chứ không phải người đóng gói và mang nó ngay đây, ngay trong phòng, tôi đang gõ câu chuyện này. Đá quý sẽ chỉ tỏa sáng khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhỏ nhất. Màu xanh xám tinh khiết nhất mà tôi từng thấy. Bất cứ khi nào tôi bắt đầu mô tả chiếc vòng tay đặc biệt này tôi cảm thấy như nó đang bùng nổ với cuộc sống và nhân loại. Mảnh trang sức này chỉ giữ chính nó với nhau một cách hoàn hảo, như thể nó gần như được hỗ trợ bởi một cột sống. Tôi đã tìm thấy một mảnh không thể thay thế ở đâu. Đó không phải là một câu hỏi giả thuyết, tôi rất muốn biết làm thế nào một ngày nào đó nó lại kết thúc trên bàn cạnh giường ngủ của tôi, có thể là tất cả những năm nghĩ rằng tiên răng chỉ là một câu chuyện, là câu chuyện cổ tích thực sự. Tôi đã có thể mở rộng về những suy nghĩ này nếu tôi không tìm thấy ghi chú ẩn bên dưới. Hãy tưởng tượng điều này, tưởng tượng tại bất kỳ thời điểm nào sống, luôn sợ tạm dừng và không thể di chuyển, bị mắc kẹt ở giữa tất cả các hành động nhưng vẫn còn xa nó. Sự tức giận tích tụ bởi vì bạn biết bạn sẽ bằng cách nào đó bỏ lỡ điều gì đó bởi vì không có gì trong khoảnh khắc đó bạn có thể làm ngoại trừ có lẽ từ bỏ hy vọng nhỏ bé mà bạn đã để lại. Cuộc sống như chúng ta biết nó là một khó khăn, đặc biệt là với tất cả sự điên rồ đang diễn ra trong đầu của một người, đầu tôi, đây là một trong những khoảnh khắc đó, một khoảnh khắc của sự lo lắng thuần túy. Theo như tôi nhớ, mọi người đã nói với tôi rằng trí tưởng tượng của tôi là vô hạn, tôi đã sử dụng nó để lợi thế của tôi. Tôi tưởng tượng ra mẹ tôi trông như thế nào, bà chào đón mọi người như thế nào và nếu bà có một chấm nhỏ ở trên tay, giống như tôi. Thật buồn cười vì gì tôi đã đưa tôi vào như thể tôi là của cô ấy, rồi y với rô của cô ấy. Có lẽ đó không phải là hài hước, sau tất cả cô ấy không có tuổi thơ dễ dàng và không có tuổi trưởng thành thoải mái, những trận chiến mà người phụ nữ đáng ngưỡng mộ này phải đối mặt thật kinh ngạc. Sau nhiều năm không tán thành từ những người gần xa, cô ấy đã bị phá vỡ nhiều lần, nhưng người này quyết định đẩy tất cả những vấn đề đó lên bên chỉ để xây dựng cho tôi một cái cũi và tạo ra một cuộc sống chỉ là của chúng ta, chỉ hai chúng ta. Tôi đã nghe nhiều điều về mẹ tôi từ khi bà ấy là em gái và tất cả. Đó là cách tôi biết màu mắt của cô ấy nhưng không may. Tôi cảm thấy đó là thông tin thực tế duy nhất tôi nhận được từ cô ấy. Như tôi đã đề cập trước đây, tôi hạnh phúc trong ngôi nhà ấm cúng này được làm đặc biệt cho